international friends. Now comes the English translation of our previous video about a seal found in a village of Theotis in the necropolis called Modi. It's very important. If you want to read the whole complex, you can either look at these charts or go back into the Greek version. You don't need to speak any Greek. It's going to be very understandable because there's a lot of them and we need to save some time. So if you want to check, you can always freeze it and see for your own self. Anyways, so just methodologically speaking, this comes from CMS, Corpus Dominotion und Mechanischen Siegel, supplementary volume number 3, and it's the artifact 80, number 80. Very quickly, lepri, leprosy, Hansen's disease. Dai is burning up, ailas, ostos. This is an adverb. It could be osteos also in the full form. Osteos means to the bone. It's burning us to the bone. Thistus. Thistus are the ones who have been, let's say, dedicated to the gods. Theos, the one who should be sacrificed, killed. Daios, the destroyer. Allotros, allotros, the one who has not been washed either or some kind of baptized, in a sense that it could be some kind of ritual like it happened in some times, and you could translate it as filthy, but you could also translate it as the one who has not, who has, let's say, no moral code, doesn't respect any kind of religion. So where does this come from? Law, you see it also as luo, deriving from law. So I'm washing. Okay. So let's say the filthy destroyer who should be killed, sacrificed. Ali, that's he's, let's say, taking by weapons, he is taking up by force. Olion, the lost one, the one who is pitiful, Lokron. So he is taking LOKROS's land. Now this verb comes as aliskome. I'm being invaded, I'm being captured, of course, and there is indeed this form, alin, in the optative. I'm being captured, or I'm falling into the hands of the enemy. Okay. So, he is capturing the land of pitiful LOKROS. So why is this man pitiful? Let's say olios. This comes from olimi, another verb. Right? I'm destroying. I'm losing something. Okay? Olethros, the last derivative, means also havoc. Olola, just before,
I'm being destroyed, I'm being lost. So this LOKROS was a very powerful king, but in the meantime he has come up to some big adventures which we will see right now. Thi, Ololon, Lokron. He says it a second time so as for it not to be ambiguous. Kterosa, Thi, gods. Ololon, the poor LOKROS, the pitiful Lokron. Kterosa. Now this verb is as a derivative is being used even today as kterisma. It's the let's say not sacrificial but burial donations to the dead, things that during the burial would be put with the dead in order to escort him, let's say, in the afterlife. So I've decorated LOKROS himself, but decorated as a dead man. Lokri, okay, the people, these Greek people, Lokri, Oli, poor them, Elas, Opsas, Vios, this man has been seen. What has been seen? How has he been seen? Ploios, with ships. Tida, like molesting, like looting. Than, the land. Oh, poor people, or poor Locrian people, Elas, Vios has been seen destroying your land with his ships. Now, Throios, Alos, Ai. Throios, even today we say Throisma when we're referring, let's say, to the murmur of forests, of tree leaves, but it comes from Thros, or Thrus, if you like, from a verb threo, an unclear sound. An unclear sound, or let's say the lot of sound, the havoc. So Alos, this city, i.e. is expiring, is losing its breath, it's dying, inside of a big havoc, inside a big, let's say, dispute. Now about this city, Alos, that's very interesting. In Homer, it seems that it was a city under the command of Achilles, but there were two cities who originally had this name. The first one was in Theotida of Thessaly, not to be confused with what you see in the map today, but the other one was found in Lokris, so the state of LOKROS. Which one is being meant here? He means in Rhapsody B, verse 682, remains unclear. But it's obviously here, it's obviously referring to the Locrian city, Alos. Okay. Os, Alon, tin, him, Alon, the city, tin, the city itself, he's adding this in order to stress it. So the one who has vapsas, who has destroyed the city, Avatasto, in Hades, let him join the ranks. Tasto, tasome, join the ranks. Also in the military sense, there's some kind of irony here, like let him pretend to be a military commander
in Hades. Dai, he's burning, Elas 5 times, Orsion 1. So he's burning the land, and about this Orsaios, I want to show you this. Orsas, deriving from ornimi, the verb ornimi, orso. Orso is like get up, move it, but here it means, as the back says, On the top. I'm just bringing somebody on his feet, I'm steering trouble, I am causing trouble, wreaking havoc in all senses. So, he's burning our disorganized, let's say it like that, land. Dai, he's burning Elas. Ion Theon LOKROS, he's burning Elas LOKROS. Ion, such. Theon, such a holy man, let's say, such a godlike man, like LOKROS. Lokron, 2 times as a disambiguation. Protherio, pro, before, theros, before the summer, in the season just before the summer. Lokron, a 2nd time. Da, from the land. Roda, a rose tree. Dardapti is the rooting. A rose tree is the rooting. Lokros, from the land. And what is this metaphor? There was some kind of prophecy that he would eventually be beaten by a wooden dog. Originally, this is very ambiguous, as most of the oracles do speak ambiguously, and it was very difficult even for him to decipher it. But then, in this city, he was bitten eventually by the wooden dog, in the sense that he tripped over a rose tree, the thorns probably had bacteria, and he suffered all the rest, and he died because of that. So here you have this, let's say, tragical irony, because the rose tree has roots in the earth, but this rose tree is getting the roots of this man out of the earth. Often, for these reasons that I described, so in the sense that so as not to come to the utter destruction, sto the, O Mother Earth, let me stand in power. Thus, okay, let's put this in brackets. Thus, atim psali, of the land, atin, ati, just in classical Greek, also not the anger here, but the problems of our land, the big, all these dishonorable situations of our land. Psali, let him sing. Who should sing all these curses that eventually came upon this land? Arios vos arosas. Arios, the one who, like a bull, has ploughed the whole land. He means, the writer probably means that this man was a man of service in this land, and he has served in the whole land up to the last inch. He knows the land from the inside and out, and the one who has been doing his service all over this land, just like a bull who is ploughing all over the place, let him sing the curses of our land. Because it seems that they would not
by any means try to sing situations that would bring up pain. So there was probably a need for permission, maybe from a priest, but this was exceptional situation indeed, because LOKROS, the last hope of the Lokrian people, is dead, and not only that, Vios has been seen with his fleet coming, and states and have been destroyed already, or they are on the verge. The leader is dead, and now somebody is trying to get the situation in hand, back in hand. This is it. It's very moving, I think. It's also dark. It has a sense of tragical irony, in the sense that we find it later in the classical Athenian writers of tragedy, and it says, you can see it as an elegy or as a requiem for LOKROS, who was back in these times a very powerful leader, but who was also lost in the worst time possible by the most unthinkable cause. This is it. I would like to thank our kind photographer, Themis, and until next time, I wish you all the best. Hallo unsere internationale Freunde. Heute kommt die Übersetzung eines vorherigen Videos, des Videos der vorherigen Woche. Wir werden uns also mit einem Siegel beschäftigen. Corpus Domination und mechanische Siegel ist die Quelle. Wie immer Supplementärband Nummer 3 und Nummer 80, Siegel Nummer 80. Es wurde in der Nekropole von Modi, ein Dorf in Phthiotis, gefunden. Und die Lesung ist ein relativ komplexer Prozess. Leider haben wir nicht so viel Zeit zur Verfügung. Wenn Sie doch alle die Zeichen eins für eins sehen wollen, können Sie vielleicht das vorherige Video sehen, die griechische Version. Sie brauchen kein Griechisch sprechen, es ist ganz klar und verständlich. Und die Reihenfolge erscheint dort auch als Vorläufer dieses Videos. Hier gibt es den Text. Lepri, diese Leprosis oder die Krankheit von Hansen, Vai brennt, Pfui Pfui, Ostos oder Osteos, bis zu den Tiefen unseres Körpers, siehst du es, diejenigen, die den Göttern gewidmet sind. Ah ja, Theos, der sollte ein Opfer werden, derjenige, der sterben soll. Daios, der Zerstörer. Allotros, hier gibt es besonderes Interesse. Das stammt aus einem Verb lo oder lur. Ich wäsche. Derjenige, der nicht gewäscht ist, oder derjenige, der sozusagen keinen Baptismus bekam. Und in diesem Sinne, der nicht gewäschte kann in zwei Arten übersetzt werden, nämlich entweder der Dreckige oder derjenige, der keine Gottheit anerkennt, der
keine moralische Code besitzt. Also der hässliche, der dreckige vielleicht, Zerstörer, der sterben soll. Ali, er erobert, aus einem Verb, Alis komme, ich werde erobert, aber Optativform Alin. Genau. Olion, also er erobert welchen? Aus einem Verb Olio, derjenige, der verloren ist, oder vielleicht im altgriechischen Sinne derjenige, der viele Leiden ertragen hat, Lokron. Also er erobert das Land dieses Königs, LOKROS. Thi, o Götter, Ololon, Lokron, zweimal als Disambiguation. Ololon, derjenige, der verloren ist. Lokron, Kterosa, ich habe geschmückt. Aber welches, wenn man geschmückt sagt, meint er diejenige Schmücke, die in Todesriten benutzt wurden. Also ich habe, es ist schwarz, aber ich habe zum Kadaver von diesem LOKROS Widmungen gestellt. Widmungsobjekte. Lokri, Oli, also die Lokri, die viele Leiden hatten, I, zweimal Pfui. Opses, Vios wurde gesehen, Ploios mit den Schiffen, Tira, wann die Erde, Tira, zu zerstören. Unseres Land, wir haben ihn gesehen mit seiner Flotte, unseres Land zu zerstören. Throios, Alos, Ai. Throios, aus einem Wort Thros, das Geräusch, das unverständliche Geräusch. Hier meint er vielleicht die Unsicherheitsatmosphäre. Alos, ein Namen, was für ein Namen? Ortsnamen. Ai, Aussterben. Aber diese Stadt, Alos, wird mit Unsicherheit aussterben. Alos ist ein Ortsname, man sieht das auch im Homer, B 600, Vers 682, aber es ist ambig in dem Sinne, dass es zwei Städte gab, die diesen Namen hatten. Die eine war in Phthiotis von Thessalien, nicht das, was man heutzutage auf der Landkarte sieht. Und die andere lag in LOKROS. Welche von diesen zwei Städten gemeint ist, bleibt unsicher. Er meint für Homer. Aber hier können wir vielleicht wissen, dass diejenige, die gemeint ist, genau die lokrische Alos ist, also diejenige, die im Königreich von LOKROS zu finden war. Os, derjenige, Alon, diese Stadt, Tin, dieselbe. Die Hinzufügung von diesem Tin hat das Zweck der Emphase.
also derjenige, der diese Stadt zerstört, zerstört hat, Tasto, sollte in Hades, nach Hades gehen, aber Tasto, das hat einen militärischen Sinne. Er sollte die militärische Hierarchie von Hades, ein Teil dieser Hierarchie werden. Also hier gibt es eine Ironie. Derjenige, der Sturmanführer der Feinde ist, sollte den Sturmanführer, ein Sturmanführer in Hades werden. Weil er brennt, 5-mal Pfui, Orsaion dann. Orsaion, das stammt aus einem Wort, Orsas, aus einem Verb ornimi, die Turbulente, diejenige, die viele Probleme hat, diejenige, die in Unsicherheitszustand ist. Dann das Land. Also er verbrennt unseres unsichere Land. Nochmal verbrennt. Einmal. Ion, denjenigen, Theon, göttlichen Lokron. Also er hat auch so einen göttlichen Mensch wie LOKROS selber umgebracht. Lokron zweimal. Protherio, bevor, vor, Theros, Sommer, in der Ära vor dem Sommer, Lokron, Dardapti, okay? Ein Rosenbaum nimmt die Wurzeln von LOKROS aus der Erde raus oder weg. Was meint das? Es gab einen Orakelspruch über den Tod und die Umstände, unter denen LOKROS ausgestorben ist. Was würde passieren? Er würde aus einem Hund aus Holz gebissen werden. Natürlich kann man solch ambige Orakelsprüche nicht leicht dekodieren, aber das, was passiert ist, ist genau die Tatsache, dass er bekam eine Infektion aus einem Rosenbaum und das führte ihn zum Tode an. Othen, aus diesen Gründen, sto da. O Mutter Erde, hilf mir zu stehen, sto. Was für ein Stehen, in die Macht zu kommen, stabil zu bleiben. Der Verfasser des Textes hat alles Mögliche, alles Schreckliche gesehen. Der größere König LOKROS ist ausgestorben und er ist in einer ganz falschen Epoche ausgestorben. Es gibt ein Mensch, der mit seiner Flotte das ganze Land verbrennt und erobert, und der Verfasser des Textes versucht, die Macht in den eigenen Händen zu bekommen, so dass er das Gleichgewicht des Königreichs wieder sozusagen restituiert.
das, Klammer, atin psali. Lass ihn die Fluche, die Probleme, die Leiden des Landes, unseres Landes, singen. Wer sollte das? Areios, dieser Mensch, ein Menschennamen, vos aroses, der das ganze Land wie ein arbeitender Stier weiß. In dem Sinne, dass er war ein Offizier und als Offizier war er überall, hatte er überall seinen Dienst gemacht und er war ganz bekannt und er braucht das Erlaubnis, alle die Leiden des Landes zu singen. Warum braucht er ein Erlaubnis überhaupt? Es sieht so aus, dass sie solche Gesänge vermeiden würden. Also diejenigen, die negative Begebenheiten beschrieben, würden nicht so positiv gesehen und man brauchte vielleicht ein Erlaubnis von einem Priester, der auch die Macht für solche Reden hatte. Das ist alles. Ich habe nichts vergessen. Es ist ganz schrecklich. Der Text besitzt auch eine Ironie, die tragischer Natur ist. Ja, man kann das als ein Requiem für LOKROS, den töten König, nennen. Es ist streikend. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich bedanke auch unseren Fotografer Temis und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.